Чого ті крампери так махають руками? Як вони взагалі так махають руками і вони в них не відриваються? На цьому тренуванні я тобі швиденько розкажу самі базові види арм свінгу. Це і є той самий мах рукою. Запрошую тебе до цієї практики. Зараз буде класна руханка. Давай не будемо втрачати ні секунди. And let's go to the book! Будемо працювати по другому баланс-поінті. Поїхали. Перший арм свінг ми кидаємо вперед. Кидаємо по 30 секунд. Час пішов. Я на баунсі. Окей, міняємо баланс-поінт, відповідно руку. І тепер кидаємо в сторону відносно себе. Викидаємо. Окей. Кидаємо в протилежні сторони. Той самий другий баланс-поінт. І кидаємо вниз. Вниз.
імпровізуємо. Ось така проста практика. Відпрацювали найфундаментальніші сторони. А для чого робиться арм свінг? Як його робити? Які частини тіла відповідають за якісний арм свінг? Які сенси і багато іншого цікавого не тільки про арм свінг є на моєму курсі Крамп БАЗА 1.0, на який я тебе і запрошую. За всіма подробицями пиши мені в директ в будь-яку соцмережу. З тобою був Spitfire. До побачення на наступному тренуванні. Ваш Бог! Крамп!